Finalmente, el telescopio James Webb descubrió que se encontraba a 7 billones de miles de distancia. Recientemente, un equipo de científicos descubrió algo asombroso. Unos resplandores lejanos provenientes de Proxima Centauri b. Un planeta a 7 billones de kilómetros de distancia, que se parecen notablemente a las luces de las ciudades de la Tierra. ¿Realmente representan señales de vida extraterrestre? ¿Y si el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad está a la vuelta de la esquina? Mientras revelamos los misterios de Proxima Centauri b a través de la lente de nuestro observatorio de vanguardia, preparéis para quedar asombrado. Descubriendo los misterios de las luces extraterrestres, el telescopio descubrió estas peculiares luces en Proxima Centauri b, una estrella distante fuera de nuestro sistema solar. Mientras recorría la extensión del espacio, las luces tienen una similitud con lo que vimos cuando miramos ciudades de noche en la Tierra, lo que plantea la emocionante posibilidad de que pueda haber una metrópolis extraterrestre en este planeta lejano. Los científicos están entusiasmados con esta perspectiva porque puede ser el avance que han estado esperando. Esto plantea la cuestión de si existen criaturas sensibles, y si los primeros indicios de su existencia pueden estar ante nosotros. Incluso podrían existir de maneras que aún no hemos considerado. Un científico observó que las luces parpadeaban en momentos extraños a medida que llegaban los datos. Parecía aleatorio o como un mensaje? El grupo discutió, y cada chispa plantaba nuevas preguntas. Mientras tanto, todo el mundo está preocupado porque una misión de investigación está en peligro debido a problemas tecnológicos. El mundo observa, curioso por saber si pronto sabemos que no estamos solos en el cosmos. Los expertos de la NASA están sorprendidos de que estas luces se puedan encontrar a una distancia tan grande. No pueden evitar preguntarse cuánto tiempo han estado brillando sin ser vistas hasta que nuestra tecnología haya mejorado hasta el punto de poder reconocerlas. El astrónomo de la Universidad de Columbia, David Kipping, ha realizado observaciones sobre la complejidad de este planeta, debido a su interacción especial con su estrella, Proxima Centauri b. Parece comportarse de manera diferente a los planetas rocosos típicos, que absorben la luz solar y emiten calor. Sin embargo, lo intrigante es que este descubrimiento va más allá de la simple observación de luces en el espacio. También demuestra lo crucial que es el telescopio espacial James Webb para nuestra comprensión del cosmos. No solo plantea la posibilidad de vida más allá de la Tierra, sino que también nos desafía a considerar cómo puede ser la vida en otras partes del universo. Es posible que existan sociedades que funcionan de manera completamente diferente entre sí? La excepcional capacidad del telescopio para capturar las infrarrojas fue crucial para identificar los patrones de calor distintivos de Proxima b. Este descubrimiento es importante porque permite conocer mejor la atmósfera del planeta. Actualmente, los científicos pretenden utilizarlo aún más para investigar la atmósfera del planeta y determinar si puede existir vida allí. Es especialmente conocido por su capacidad para identificar la luz infrarroja, lo que lo convierte en una excelente herramienta para estudiar Proxima Centauri b de noche. Este telescopio puede detectar incluso los destellos más pequeños en el espacio, mientras que otros tienen problemas para captar la luz tenue. Por ello, es el instrumento ideal para verificar si puede haber luces artificiales en el lado oscuro del planeta. El rango de frecuencia del telescopio es extremadamente limitado en comparación con el de la luz natural de las estrellas, y está diseñado para detectar luces artificiales en el espacio dentro de ese rango. El planeta y la estrella tienen una interacción intrigante. Los paneles solares pueden recolectar mucha energía mientras están de frente a la estrella,
Y los científicos también están interesados en la luz que rebota en estos paneles. Al igual que la Tierra, experimenta ciclos de día y noche mientras gira alrededor de su estrella. Las noches son significativamente más frías y los días son abrasadores. Sin embargo, este no es el peor aspecto. Puede que no tenga atmósfera, lo que explica por qué las fluctuaciones de temperatura son tan drásticas. Después de un día sofocante, la temperatura baja significativamente porque no hay nada que retenga el calor durante la noche en ausencia de una atmósfera. Los astrónomos están interesados en estas fluctuaciones extremas de temperatura porque pueden proporcionar información sobre si tiene o no atmósfera. La imagen infrarroja de vanguardia del telescopio lo es ideal para examinar el calor del planeta y proporciona información importante sobre su atmósfera. El hecho de que la órbita del telescopio se alinee exactamente con su propia órbita lo es mucho más notable. Esto implica que podrá observar el ciclo de noche del planeta de cerca una vez cada once más 2 días terrestres. La siguiente etapa sería investigar su contenido para descubrir si podría albergar vida si tuviera una atmósfera. El metano, el oxígeno y el vapor de agua serían fuertes indicadores de que puede haber vida en esa área. Sería muy sugerente que podría tener condiciones propicias para la vida si se descubrieran. Sin embargo, no es una tarea sencilla recolectar y procesar la luz de la atmósfera del planeta. Aunque su función principal es medir elementos como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, es capaz de procesarlos. Sin embargo, esta información es esencial para comprender su entorno. Aunque tiene problemas para localizar oxígeno ligado, una indicación crucial en la búsqueda de vida, sigue trabajando arduamente para rastrear los cielos. Sin embargo, si que vigila de cerca otros componentes importantes, como el ozono, que proporciona información valiosa sobre la robustez de la atmósfera de un planeta. Los científicos están cada vez más entusiasmados por conocer los misterios de los planetas, distancia medida que examinan los datos de este telescopio. Numbers estamos acercando a la respuesta a uno de los mayores misterios de todos. ¿Es la Tierra el único lugar del cosmos donde existe vida? Y en este momento, se limita a observar un pequeño número de planetas razonablemente cercanos. Para realizar un examen más exhaustivo de estos planetas lejanos, el enfoque se está desplazando a instrumentos más sofisticados como el Extremely Large Telescope, ELT. Que está programado para comenzar a operar en el año 2088. Al proporciona una vista mucho más profunda de estos planetas. Este nuevo telescopio ayudará a los científicos a determinar si son o no potencialmente el hogar de la vida. Los datos que proporciona están cambiando nuestra comprensión del cosmos, a pesar del hecho de que está realizando un trabajo asombroso. El conocimiento que adquirimos hoy no solo cambiará nuestra percepción del universo, sino que también influirá en el desarrollo de los viajes espaciales en el futuro. La luz deslumbrante de las estrellas lejanas será bloqueada por los futuros telescopios espaciales de la misma manera que bloqueamos el Sol con nuestras manos para mejorar nuestra visión. Esto facilitará a los científicos ver los débiles reflejos de los planetas y investigar las atmósferas para determinar si podrían albergar vida o no. Es difícil distinguir entre los gases que se originan en procesos naturales como las erupciones volcánicas y las formas de vida en la atmósfera de un planeta. Ahora que estos fascinantes resultados han sentado las bases, podemos centrarnos en cómo estos hallazgos influyen en nuestra futura exploración de lo desconocido cósmico. La contribución de James Webb a la búsqueda de vida extraterrestre. Los científicos están poniendo mucho esfuerzo en mejorar sus técnicas para distinguir entre estas señales, lo que facilitará la búsqueda de signos reales de vida. Pero descubrir vida no es el único objetivo de esta búsqueda.
También pretende descubrir más sobre estos mundos lejanos. Actualmente estamos viendo adelantos de lo que las futuras exploraciones espaciales pueden encontrar gracias al telescopio espacial James Webb. Cada nuevo hallazgo amplia nuestra comprensión del cosmos y desafía lo que ya sabemos. Numbers hemos preguntado si somos la única especie en el cosmos desde que existimos. Este telescopio se utiliza ahora para escanear diversas regiones del cielo en busca de indicios de vida extraterrestre. Los científicos están haciendo un gran esfuerzo para demostrar que existe vida en otras partes del universo, y que la teoría está ganando cada vez más aceptación. Jill Tarter y Thomas Pearson, dos astrónomos estadounidenses, lanzaron la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, en 1884. Establecieron una organización sin fines de lucro para utilizar las 42 antenas del Allen Telescope Array, ubicado en las colinas de California, para buscar señales de radio del espacio. Estas señales son una herramienta importante en la búsqueda de vida porque pueden viajar a grandes distancias con poca interferencia. El SETI ha estado escuchando señales de civilizaciones extraterrestres durante más de 30 años, pero no han oído nada distinto. Pero Jill Tarter no pierde la esperanza. Ella cree que estamos más cerca que nunca de hacer un descubrimiento significativo gracias a la tecnología de vanguardia actual. Tarter imagina que este esfuerzo se convertirá en una empresa internacional que une a las personas en torno al objetivo común de descubrir vida extraterrestre. Recientemente, la comunidad científica se entusiasmó mucho con un nuevo informe de la NASA. Sugirió que algo tan asombroso como las luces de una ciudad en un planeta distante podría haber sido capturado por este telescopio. Situado a un millón de millas de la Tierra, permite investigar los secretos del cosmos de una manera que nunca antes había sido posible, proporcionando información hasta ahora inalcanzable. El propósito de este telescopio es detectar objetos que antes eran invisibles. Ayudar a los científicos a entender cómo se forman las galaxias, las estrellas y los planetas. Ahora que cuenta con una cámara de alta tecnología y filtros especializados, los astrónomos pueden examinar con más detalle los colores que rodean a los cuerpos celestes lejanos. Estos instrumentos les permiten estudiar varias longitudes de onda de luz y obtener conocimientos sobre la composición química y física de los planetas y las estrellas. Buscar indicios de vida en las atmósferas de otros planetas además de simplemente observar. Gracias a la capacidad incomparable del telescopio para explorar las profundidades del espacio y el tiempo, se han realizado descubrimientos significativos. El descubrimiento de que el cosmos tiene mucha más masa en galaxias masivas de lo que creían anteriormente los astrónomos es uno de los más inesperados. Ahora tienen que reconsiderar sus teorías sobre los orígenes y la expansión del cosmos. Nuestra curiosidad sobre la vida extraterrestre se despierta con cada nuevo hallazgo realizado con un telescopio. Lo que también numbers ayuda a comprender la posibilidad de que exista vida en otras partes del universo. A medida que ampliamos las fronteras de la exploración espacial, obtenemos nuevas perspectivas sobre lugares lejanos. Sin embargo, lo interesante es que, a medida que entendemos más, surgen nuevas preguntas. Hace unos 20 años, el espacio más allá de nuestro propio sistema solar era prácticamente desconocido. Teníamos muy poco conocimiento sobre los planetas que giran alrededor de otras estrellas. Hasta ahora, los científicos han descubierto más de 4.000 exoplanetas. Esto ilustra exactamente hasta donde hemos llegado tanto en nuestra curiosidad como en nuestra tecnología. La NASA, líder en exploración espacial, cree que esto es solo el comienzo. Calcula que puede haber billones de planetas solo en nuestra galaxia, cada uno con sus propios secretos.
El deseo de investigar el espacio y aprender más sobre el universo es inquebrantable. Los científicos siguen buscando cualquier indicio de vida más allá de la Tierra y, a veces, se acercan increíblemente. Un evento significativo ocurrió cuando la nave espacial Galileo, que giraba alrededor de Júpiter, descubrió evidencia que apuntaba a la posibilidad de vida vegetal en un planeta distante. Este fue un hallazgo realmente importante. Los científicos descubrieron una bioforma, es decir, un indicio de que puede existir vida. Y en este caso, se trata del borde rojo de la vegetación, VRE, por sus siglas en inglés. Un método para identificar plantas por sus características de reflexión de la luz. A la luz de esto, el telescopio ahora está preparado para ir mucho más allá. Encontrar planetas en la zona habitable. O la ubicación precisa en órbita alrededor de sus estrellas donde las circunstancias pueden sustentar la vida, es parte de su propósito. Además, el motor de realidad virtual, VRE, y otras nuevas técnicas pueden alterar fundamentalmente la forma en que buscamos planetas que puedan tener formas de vida inteligentes además de las básicas. El elemento intrigante, sin embargo, es que el objetivo de esta próxima etapa de la exploración espacial es comprender las vastas regiones inexploradas del cosmos. Imaginemos que la luz del Sol penetra en las atmósferas de planetas lejanos, y se divide en muchas longitudes de onda de luz. Los átomos y moléculas en la atmósfera del planeta absorben estas longitudes de onda, formando patrones distintivos conocidos como formas espectrales. Estas son como huellas dactilares cósmicas, y los científicos las estudian para aprender más sobre la probabilidad de vida en esos mundos lejanos. Los científicos creen que cuando un planeta pasa frente a una estrella, el telescopio registrará la luz que fluye a través de la atmósfera del planeta. Esto sugiere que podría ayudarnos a comprender la composición de las atmósferas de los mundos lejanos. Los planetas de tamaño similar al de la Tierra suelen contener una mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno en sus atmósferas. Si bien es posible que exista vida en algunos de estos planetas, el descubrimiento de compuestos extraños o únicos puede indicar la presencia de otras formas de vida más evolucionadas o quizás civilizaciones inteligentes. Los clorofluorocarbonos, CFC, por ejemplo, son sustancias químicas artificiales que se utilizan principalmente en los sistemas de refrigeración. Estos podrían indicar la presencia de vida inteligente si el JWST los encuentra en otro planeta. Los astrónomos tendrían nuevas oportunidades como resultado de este hallazgo, incluida la capacidad de investigar las atmósferas de los planetas, y considera el potencial de vida extragaláctica. El siguiente segmento analizará cómo estas maravillas tecnológicas podrían cambiar nuestras investigaciones en el futuro a medida que continuamos nuestra aventura. Vida en condiciones cósmicas extremas. Pensar en la vida más allá de la Tierra plantea posibilidades ilimitadas, muchas de las cuales son extremadamente diferentes de la vida que conocemos. Con frecuencia imaginamos que la vida necesita entornos moderados y estables, pero la verdad podría ser mucho más variable. Tomemos como ejemplo a los extremófilos. Estos organismos microscópicos ponen en duda nuestra concepción de los posibles hábitats para la vida. Pueden sobrevivir en entornos hostiles con valores de pH tan bajos como 3, o a temperaturas extremadamente altas que superan los 250 grados Fahrenheit. Su resiliencia frente a la adversidad extrema demuestra lo adaptable que puede ser la vida, incluso en lugares que podemos considerar inhóspitos. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Encontrar vida en estos extraños lugares podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos a medida que continuamos nuestra búsqueda de planetas que puedan albergar vida.
Solo ahora estamos comenzando a darnos cuenta del verdadero alcance de las posibilidades humanas. Dado que la exploración espacial es un área vasta con varias avenidas. Es necesaria una búsqueda integral y de amplio alcance de vida extraterrestre. Un lugar fantástico para comenzar es con planetas como la Tierra que giran alrededor de estrellas como nuestro Sol. Sin embargo, también es fundamental tener una mente abierta y buscar en áreas menos evidentes. Un ejemplo son los exoplanetas, planetas más allá de nuestro sistema solar, que orbitan estrellas enanas rojas. Estas estrellas son relativamente abundantes en el cosmos. Sin embargo, no son tan brillantes ni cálidas como nuestro Sol. Sin embargo, brindan circunstancias inusuales que tal vez podrían sustentar la vida. Las enanas rojas también ofrecen muchas oportunidades de evolución a la vida, ya que viven mucho más que estrellas como nuestro Sol. El método Trappist-1 es un excelente ejemplo de ello. Está orbitado por 7 planetas rocosos comparables a la Tierra y una débil estrella enana roja. 3 de estos 7 planetas pueden tener agua líquida, necesaria para la vida tal como la conocemos, porque se encuentran en lo que se conoce como la zona habitable. La estrella Trappist-1 produce suficient luz para albergar posiblemente vida, a pesar de ser más pequeña y más fría que nuestro Sol. Los científicos están tratando de descubrir más sobre cómo sería vivir en uno de estos mundos analizando esta luz. Ahora sabemos que este sistema está ubicado en la constelación de Leo, a unos 41 años luz de nosotros. Y es un sitio fascinante para seguir investigando gracias al telescopio espacial James Webb, JWST. Estos hallazgos tienen muy emocionado al científico de la NASA Ward Howard, quien lidera un equipo de estudio de la Universidad de Colorado, Boulder. Dijo que ahora podemos investigar más a fondo los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas gracias al equipo mejorado del JWST, y en particular aquellos que pueden tener atmósferas similares a la de la Tierra. Obtener conocimiento sobre las estrellas se ayuda a comprender cómo pueden ser los planetas que las rodean. Trappist-1 es una estrella interesante, pero no es la única que hay que tener en cuenta. Proxima Centauri, una estrella que se encuentra a tan solo 5 años luz de nuestro Sol, es una de las que sobresale, por lo que es la estrella vecina más próxima a nosotros. Debido a su bello brillo, Proxima Centauri es difícil de percibir para los terrícolas en el cielo nocturno. Cualquier planeta que pudiera albergar vida tendría que estar considerablemente más cerca de la estrella que la Tierra del Sol, ya que no emite mucha luz. Un grupo de astrónomos descubrió un emocionante día normal a finales de agosto de 2000. Un planeta que tiene alrededor de un tercio del tamaño de la Tierra. Este planeta está situado en la zona habitable de la estrella Proxima Centauri. Como recibe exactamente la cantidad adecuada de luz solar, suficiente para derretir el hielo y tal vez establecer las condiciones para que pueda existir la vida. La zona habitable es significativa. Proxima b es un planeta que rodea a Proxima Centauri, su débil estrella roja, a una distancia de solo unos 7.4 de kilómetros. Debido a su proximidad, el planeta tiene graves dificultades medioambientales. Los poderosos vientos solares de la estrella, que tienen el potencial de eliminar gradualmente la atmósfera, son uno de los principales problemas. A pesar de estas dificultades, el planeta recibe suficiente luz para mantener el calor de la superficie. Un componente esencial de la vida, el agua líquida, puede conservarse en los mares gracias a este calor. Sin embargo, el planeta está bloqueado por mareas a su estrella debido a lo cerca que gira. Esto indica que un lado está perpetuamente expuesto a la luz solar, mientras que el otro está perpetuamente oscuro. Como resultado, se forma un planeta
Con dos entornos drásticamente diferentes. Un lado. Perpetuamente en la oscuridad y el otro frente al sol. Es comparable a como la luna constantemente mira a la tierra por el mismo lado. A pesar de su modesto tamaño, la estrella emite suficiente energía para albergar vida, tal vez incluso en formas como las de la tierra. Existe evidencia de que el telescopio espacial James Webb haya detectado civilizaciones extraterrestres o solo estamos viendo lo que queremos ver? Como te sientes? Pulsa el botón me gusta. Suscribit y dejar un comentario a continuación.